years. What am I intervisto? What do I have to do? Make intervisto? Well, if he wants intervisto, I give intervisto. Whoever he wants. I have time today. Today I have some time. Eliseo is going to be interviewed by Gerson. Okay, let him interview. No problem. Okay, no hay problema. Por teléfono se entrevistan, ¿verdad? Okay. Llamada telefónica. So with the help, okay, let's continue with the Musa with the help of Hashem. Con la ayuda de Hashem seguimos con la clase de Musar. And today we're already part 4 of this subject. Este día ya será el 4º día que estudiamos sobre este tema. And what is the basis of faith in the Torah? And el tema es ¿cuál es la base para tener fe en la Torah? Right, and we started with being able to understand that basically the will of Hashem is higher than anything else in the world. That was our starting point. Y nuestro punto de partida fue que consideramos la voluntad de Hashem como suprema, arriba de cualquier otro buen valor o criterio. And the basis of our knowledge of this is Sinai, y esto lo concretamos en la base que sucedió en el monte Sinaí. Right. So basically, this is the basis of the revelation of God's will and Hashem's will. En el Sinaí se llevó a cabo la revelación de la voluntad de Hashem. Right, and the proof of it, and the biggest proof is the transmission of the Torah by the Jewish people through all the generations up until now. That's the biggest proof of the whole thing. Y la prueba más grande es que ha sido transmitida de generación en generación de padres a hijos. The whole Torah, in which it's very great, and the Code of Laws of Maimonides is 14 volumes. I mean, but this whole thing was transmitted throughout all these years, more than a few thousand years. The whole thing. Esta transmisión se ha llevado a cabo por miles de años. Incluye la Torá, pero también algunos otros escritos como el Código de Vida que escribió Maimónides en 14 volúmenes. No, the Code of Law of Maimonides is an encapsulation of the entire Torah. It means to express all the laws of the whole Torah. That's the point. Bueno, el motivo o el tema del escrito del Código de la Ley de Maimónides es expresar, explicar, exponer toda la Torah. All the laws of the Torah. So we see de la Torah. The point is that it's a big body of laws, all these, but this whole big body was translated, was handed down to all these generations. Y todo este cuerpo de leyes ha sido transmitido de generación en generación. And practiced. Practicado. By those who remained loyal to it, and basically those who received the tradition, really. Practicado por aquellos fieles que al recibir la tradición la vivieron. Okay, and then we explained how the presence of Hashem and the Spirit Sancto remained with us also throughout all the generations also. Y también en estos días vimos cómo la presencia de Hashem y el Espíritu Santo ha permanecido con el pueblo judío, con Israel. Right, among the great people that we have,
always and up until this time. Por medio de gente grandiosa que ha vivido a través de los años hasta el día de hoy. Okay, so that means we see that means we don't have prophecy, but something close. We have some close to prophecy. Hoy en día no tenemos profecía, pero tenemos algo muy parecido. It's close to prophecy. I don't know if it's muy parecido. It's close to it. I don't know. Cercano. And we see the signs of it from these people that about sometimes even things like performing miracles and stuff like that. We still have that. Y hasta el día de hoy estas personas, estas grandiosas gentes confirman su enseñanza con grandes milagros. Los ha habido hasta el día de hoy. Okay, and now of course you could have other people and also do miracles, but I'm saying that this is one thing that we have also this. Anyway. Y también las hay quienes enseñan y no hacen estas señales. No, that's not what I said. I said something else, but never mind. Bueno, I didn't say that. Sí. Okay, never mind. Let's move on. Bueno, I hope it's okay. And so now we get to the last point of today is going to be that we still have those who are great in learning of the Torah and great in practicing the Torah with us for our time. Hasta el día de hoy tenemos. No, the last part of the part number 4 of this thing is going to be. La cuarta parte de esto que estamos estudiando será que hasta hoy tenemos gente que estudia Torah a profundidad y la vive. Okay, let me explain. I'm going to explain it. I'm going to explain it, but I'm going to use Rav Wolbe's words here. I'm going from Rav Wolbe, what he says here. Vamos a citar las palabras de Rav Wolbe. Okay, if sí, in relation to the Spirit Sancto, it hasn't departed us, even to this day. Hasta el día de hoy, si el Espíritu Santo no se ha apartado de nosotros, how much more so with the Torah that is the revealed Torah? ¿Cuánto más no se ha apartado de nosotros la Torah revelada? And the chain going back, from when we received this Torah more than 3,000 years. La cadena continúa desde hace más de 3,000 años, cuando fue dada la Torah. And so the continuity of this tradition and continuidad de esta tradición and the study of the Torah is wondrous. Y el estudio de la Torah son maravillosos. Because all the generations always there were some place in the world there was a great center of Torah, and there were many students studying, and the teachers were teaching, and always all the times. A través de todo este tiempo, en cada generación siempre existió algún centro de estudio con un gran maestro al frente y muchos estudiantes. Okay, and
before we were exiled even from Israel, and the first time Hashem made it that there was a few thousand were exiled earlier, and so they already were there in Babylonia, ready with building yeshivas and stuff like that when the people came into the exile. En el exilio a Babilonia, que se llevó a cabo así en etapas, los primeros que llegaron empezaron pronto a establecer yeshivas, así es de que para cuando llegó el resto de la población a ese exilio, ya tenían casas de estudio. Right, that Hashem made it that a number of years before the exile, actually the actual exile or the destruction of the temple, so there was still a certain group that were exiled, of wise people were exiled first, and whatever. That's what Hashem made it. Hashem por diseño organizó que antes de que se destruyera el templo, antes de que ese primer templo, antes de que llegara la masa del pueblo al exilio a Babilonia, los sabios ya habían sido llevados a Babilonia unos años antes. Right. It's also similar. We have in the parasha that how Yehuda went to it says Yaakov sent Yehuda first to open up yeshivas. Right. That's what Rashi explains it. He sent Yehuda ahead to Egypt. Algo similar sucedió con la parasha que estamos viendo esta semana. Jacob envía a Yehudá a que se anticipe y llegue allá a Egipto y establezca una yeshiva antes de que lleguen todos. And somehow throughout our history, it was always like that, where even if one place became too difficult to survive there, but already before that, there was already another place. Antes de que fuera muy difícil llegar a cierta parte, ya alguien había adelantadose para establecer un lugar así de estudio. Right. But to see this clearly, to get a sense of this better, you have to, like I said yesterday, you have to actually go into all the works and start and get your hands dirty and get a sense of all of the works. But every generation has its body of work that it puts forward. Comprender esto como un patrón de vida del pueblo judío requiere que uno se interese y se involucre en el estudio de la historia, y entonces verá que así ha sido generación tras generación. Right, not right, but actually to see, to get a sense, for example, to look at the Maimonides and get a sense for this work. Uno puede adquirir esas nociones al estudiar las obras de Maimónides. For example, I'm giving an example. This is an example. Es un ejemplo. Okay. For example, if you look at Maimonides, you'll get a sense, and Maimonides from 800 years ago, you'll get a sense of how in that step of the Torah being transmitted. Si uno se familiariza con la obra de Maimónides, como por ejemplo, entonces verá cómo es que se vivía hace 800 años y uno corroborará que así era en esa generación. Every generation has its works. From 500 years ago, you have the Shulchan Aruch. Luego, hace 500 años, de ese tiempo surge el Shulchan Aruch. For example, that's from 500 years ago, and every generation has its body of work. Ese es un ejemplo de hace 500 años, Maimónides de hace más tiempo, pero en cada generación, en cada tiempo ha habido alguien
que enseñe y gentes que estudien. Yeah, so we can see the great, how every generation was, how careful they were in the transmission of the Torah, how significant it was to them. Entonces podemos ver qué importante siempre fue transmitir Torah. Okay, now see if Jerison is raising his hand. Does he mean to ask a question, or is A that ver, like a Gerson, mistake? tienes tu manita levantada. ¿Quieres hacer una pregunta? Para que Or enciendas maybe it's like a el micrófono. mistake or something. Somebody, his elbow bumped into the thing. O a lo No, mejor fue perdón, por fue por error. Mm. Siempre no, Gerson. Bueno, Okay, no problem, no problem. es Okay. un error. Right, and people don't need to raise their hand anyhow to say, they can just whatever. All right. You can type in something and whatever. Para los nuevos, no es necesario levantar la manita. Pueden escribir su pregunta, dice el Rab. Right, and we can also see if you go into studying a little bit further, you can see the continuity of the whole transmission. Si uno persiste en su estudio, va a poder corroborar la continuidad de todo este proceso. Because each generation explains whatever was before. And Porque cada generación explica lo que sucedió antes. it clarifies, organizes. Lo clarifica, lo organiza. Okay. And so Rivoli says, and it's not just people talk, who are talking. Basically, they have a lot to say. Not just words written in books, all this stuff. Y había mucho de la enseñanza hablada, no solo la que quedó escrita. It was, no, that means that throughout all the time, they not only did they write about it, but they also practiced it. Bueno, y en todos estos siglos, milenios, no solo se enseñaba o se hablaba de ella, también se vivía, la practicaba. And we always, and now always in all the generations, always we had examples of this unity of somebody who had knowledge of the whole Torah, plus he practiced the whole Torah on the highest level. Tenemos evidencias y testimonios de que la gente que estudiaba todo lo de la Torá también lo practicaba, lo llevaba a cabo. Always we had examples of this. Hay siempre ejemplos de esto. Okay, and not there's nobody that they had like a preferred part that they did, and God, everybody did. To us, the whole thing. The great people, they do the whole Torah from the beginning until the end, and not doesn't go with preferences or anything. Y también es evidente que quienes estudiaban y enseñaban y vivían, practicaban la Torá, no lo hacían selectivamente, escogiendo lo que sí les gustaba, lo que los convencía, Right. lo que se hacía fácil hacer. No, se esforzaban por cumplir todo. Right, and these great people were great in all the parts of the Torah, all together as one. Estos grandes maestros, estas personas grandiosas, lo vivían
como una unidad entera. Toda They la were Torah. great in all the parts of the Torah, everything all together as in one. Ellos eran grandiosos en toda la Torah. Right. And in the practicing it and the understanding it and then practicing it. En entenderla y practicarla completa. And Rav Wolbe says comparable to the menorah, because the branches represent like all the parts, but the whole thing is one. Rav Wolbe says. Rav Wolbe compara la manera en que el pueblo judío y sus maestros aceptaron la Torá. A pesar No, de he's not talking que about acceptaron. I'm sorry. He's talking about these great. No. He's talking about specifically about these great people, and he's saying these great people are like the menorah, that they have all the parts of the Torah, and together is one in them. That's what. Así como la menorá, la lámpara de los 7 brazos, así compara Rav Wolbe a todos estos maestros. Fueron, así como las ramas están separadas, pero también están unidas. Así fueron estos maestros, no importa que vivieron en diferentes tiempos, todos unidos. No. It doesn't have to do with tiempos. No, I'm sorry. No tenía que ver con... Let me say it clearer. A ver, va de nuevo. In these great people, En estas grandes gentes, the whole Torah, toda la Torah, they were great in the whole Torah as one, as if it was one. Ellos fueron grandes en la Torah, pero la Torah como un completo, As if it was one. So all the parts together as one. Todas las partes como uno. And that's like the menorah, because the menorah has all the branches, but the whole thing is one. Y Rav Wolbe lo compara a la menorá, porque aunque tiene todas estas ramas, es una sola menorá. Right. And also the whole thing is all gold. So it was made in the temple is one piece gold. So it's like one thing of pure on the highest level. El candelabro que estaba en el templo fue hecho de una sola pieza de oro. Y esa peculiaridad también sirve como analogía para todos estos grandes maestros que tomaron la Torá como una sola pieza. And so he says, Rav Wolbe says, this is a great eternal sign that the presence of Hashem is with us, because these great people we always have with us throughout all the generations. Tener a estas grandes personas a través de todas las generaciones es también una señal para nosotros de la veracidad That Hashem is with us, and de que Hashem está con nosotros. Because he puts these great people that are able to be able to have continuity in the Torah, for the Torah. Porque Hashem ha provisto a través de todo este tiempo estas grandes personas que le dan continuidad a la vida en Torah. Okay, and these things, these great people, this greatness is not like a certificate that people gain from some organization, or even an appointment. Is not an appointment at all. They're not appointed by anybody. These people. Estas grandes gentes de las que estamos hablando, que surgieron en cada generación, no fueron nombradas por alguien, no recibieron un diploma o una certificación de parte de alguna organización. Not like the Pope that's elected or by a group of people. No, nada que ver con el Papa que votan los cardenales para escogerlo. And our great people, in all the times, many of them have no titles whatsoever at all.
De estas personas tan extraordinarias y grandiosas que el pueblo judío ha tenido, muchos de ellos ni siquiera han tenido algún título. They did not take, many of them did not take any job, even not even as a rabbi or any job whatsoever. Hubo algunos de ellos que ni siquiera ocuparon el cargo de rabino. Not like a job as working for a synagogue or something like that. Not No. like that. They were No un rabino que a cargo de alguna sinagoga. they were a rabbi in that they were great in learning and so Eran rabinos en tanto que la palabra denota ser un estudioso y un maestro. right, like example, even in our times, we have Rav Chaim Kanievsky. He has no position at all. He never had any position in his life, and he has no position. And the only thing he does is he studies in his house for more, all day long studying, and thousands of people come to ask him questions, thousands and thousands. Un ejemplo de alguien así es el Rav Kanievsky de nuestros días. Nunca en toda su vida ha ocupado un puesto en alguna organización judía. Solo se ha dedicado a estudiar en su casa. Pero miles de personas lo buscan para pedir consejo. Right, and also let's say the Chafetz Chaim, he didn't have any position. He never made any position for himself. Otro ejemplo fue el Chafetz Chaim. Él tampoco ocupó alguna posición en su vida, un puesto. Now he founded a yeshiva, but he never made himself the head of that yeshiva, and the only thing he did for that yeshiva was to go around and raise money for it. Es cierto que él levantó una yeshiva, pero él nunca buscó ser la cabeza de esa yeshiva. Sí viajaba y recababa fondos para la yeshiva, pero él no fue la cabeza de la yeshiva. Chafetz Chaim. Right. And so basically, because we have it like this, I'm adding in over here. I mean, because we have it like this, I mean, it shows you that they will only come to us because Hashem gave them to us, and that's it, these people. Y ahora Rav Schneider añade de sí mismo un comentario. Dice que ellos forman parte de esta gente grandiosa solo por el hecho de que Hashem se los regaló al pueblo. Right? They weren't promoted or anything, or any human hand involved in trying to present them as great people, only because they were intrinsically great, and that's it. Ellos no buscaban ser reconocidos o señalados por alguna organización humana, simplemente fueron otorgados por Hashem, grandiosos en su estudio, pero no con intereses políticos, I would say. Right. The reason why they're considered great is not because they were promoted by anybody who stood to gain something or other from them, is because they were intrinsically great in themselves. That's why. Nosotros nos referimos a ellos con el adjetivo de grandiosos, no porque llegaron a escalar en algunos niveles de reconocimiento, no. Les decimos grandiosos porque eran grandiosos en sí mismos. Right. And somehow the Jewish people have this sense in them of being able to know who is great and who's not. De alguna manera, el pueblo judío logra discernir quién es grandioso y quién no. Those who are loyal to, who remain loyal to Hashem, they somehow were able to have a sense of this. Bueno, aquellos judíos que permanecen fieles a Hashem son los que logran discernir.
Right. And I'll tell you, in our times, there's a person, there's somebody who's known as the Yanuka. Les diré que ahora en nuestros días hay alguien que se llama Yenuka. And he's very prodigy. He was born, very humble upbringings, parents, people that nobody knew anything about them. Él nació en una familia no famosa, no reconocida, común y corriente, pero era prodigioso. I'm going to write the name. I mean, people want to know. I'm going to write what he's called. It's not his name. This Yanuka means prodigy in Hebrew. Estoy escribiendo cómo se escribe Yenuka. Yenuka quiere decir prodigioso, pero no es un nombre. Así le apodan, así le dicen Yenuka, prodigioso. And he's very, even as a small, very young child, he's he has very, like a great soul. Desde que era muy pequeño, se notó que él tenía un alma grande. And even some of the writings and things that he wrote from when he was 8 years old are around, and they're very, great, very exact. It seems to be almost as if he had like a spirit sancta when he's 8 years old. Hay escritos que se conservan de cuando él los escribió a la edad de 8 años. Están tan inspirados, tan valiosos, que se puede decir que él tenía el Espíritu Santo desde los 8 años. And now he's in his early 30s at this point. I mean, ahora, a esta fecha, Yenuka tiene 30 años. And he's accepted by all the different branches, the Hasidim, the Sfardim, and all the branches accept him as a great person. And Yenuka es aceptado por todas las ramas del judaísmo, los ashkenazí, right. los sefaradíes, los hasídicos. He's almost like so in between that you can't even define which group he's part of. And can't be defined. La postura de Yenuka es tan central que es difícil determinar si es de este grupo o del otro. Right. And that some of the great teachers have great teachers that we have left have went out of their way to make very strong testimonies about him. Algunos de los grandes maestros que tenemos se extralimitaron para dar un buen testimonio de Yenuka. O sea, okay. Se esforzaron porque así fuera. So he's also like it seems to be that he's also in the continuity of this whole chain. He's an example of this thing. Él pudiera ser la continuidad de esta cadena, el eslabón de este tiempo, de estos grandes. And he's also somebody who never had any position, doesn't have any position at all. He was just no position. He still doesn't have any position. Y a sus 30 tampoco nunca ha ocupado un puesto. No tiene ni ha tenido ninguna posición en alguna jerarquía o grupo. Okay. So he says it's an obligation, it's a duty for us basically to get to know such people. Es nuestra obligación
llegar a conocer y saber de estas personas. Because if we see the more, if we're able to see them up close, we'll be able to have a more direct sense of such a thing, and it's something that we need. And yeah. Sí. That's the Inuk. Sí. Gracias. Sí, Gerson, él es. Gracias. I forgot what you had said prior. It's Rav Wolbe says obligation. Okay. For, Ralph Wolbe dice que es nuestra obligación for everybody to get to know such people personally. llegar a conocer a tales personas. Personalmente, So, personally? yeah, personally, because then it will make a stronger impression on us, and Porque si nos esforzamos por llegar a conocer personalmente a estos grandes de la generación que nos toca vivir, eso va a causar una mayor impresión en nosotros. okay, and so in my youth, I was around some of the great people of the old generation, still from Europe and from the Holocaust, survivors of the Holocaust, and people like that. I grew up around those people. El Rab recuerda que mientras él crecía, en su comunidad pudo conocer sobrevivientes del Holocausto. And all the great people that we had left over there. Some great people and survivors of the Holocaust too, as well. Also. Y personas grandiosas. O sea, los Of the last generation that was still from Europe and de la studied in Europe. generación última grande de Europa. Okay. Al Rab le tocó And some of them I interacted with them, some of them personally also. con algunos de ellos yo logré interactuar personalmente. And so everybody also this is a job, because this will help connect to this whole chain. A person connect to this whole chain. Esto ayuda porque nos conecta a toda esta cadena. Right. Now, we understand that we're stuck in, people are stuck in South America and whatever. And entendemos que estamos atorados en nuestros países, en Sudamérica, en Centroamérica. And at the moment, what can you can do? You do the best you can. Entonces, de momento, pues, hacemos lo mejor que se puede. I don't know what you can do, but maybe a video. Yesterday, somebody showed a video of the Chavetz Chaim. Maybe we could learn something from that. It was very, very great. I never saw it in my life. Quizás por videos podamos aprender de ellos. El día de ayer alguien nos compartió un video del Chavetz Chaim y el Rab realmente quedó muy impresionado porque nunca había visto algo así. Quizás de este también podamos. And right, so you can go on the internet. There's many different rabbis. You can see, also read books about all the rabbis, the great rabbis, whatever you can get a hold of. Podemos hacer una búsqueda en internet de estos grandes rabinos o también podemos leer libros acerca de ellos o lo que ellos escribieron. Right. Right. Rav Wolbe says this is a very important point, Esther. Rav Wolbe le confiere mucha importancia a este punto. Right, and I know I traveled around, but I'm not. I'm not really. Don't look at myself as an example. I feel like not. El Rav no quiere que lo veamos a él como un ejemplo, even though you are. Le digo, aunque sí es para nosotros. I'm not. Pero él dice que no es. Él dice que no es. Okay.
Right, and Rav Wolbe says even more. This is very important, even especially for our generation, because there's so much falsehood and false talk and false way of behaving. Ralph Wolbe dice que es muy importante porque en nuestra generación hay tanta falsedad, nos rodea tanto la falsedad. And fear of God is not respected, y el temor de Hashem no es respetado. and the truth is gone missing. La verdad se nos ha escapado. And so when these great people, it's still, we can see that it's these things are still we can appreciate these things and that we can see that we see in them. Conocer a estas personas es lograr apreciar que es posible, que aún existe estos valores, esta verdad. Okay, very good. And so that's what we have for now with this. And A ver. Vamos a ver las preguntas desde arriba. A ver. Me perdí un poco, es decir, que los grandes sabios eran uno con la Torá o enseñaban un solo judaísmo, las mismas leyes, los mismos conceptos sobre ética para todos. Johnny logged in later, so he wants to gather the thoughts, like conclude. What you mean is that every sage was one with Torah, taught the same laws and concepts. no, they were whole in themselves. They were complete in themselves, in the knowledge of the Torah and in the practice of the Torah within themselves. Decimos que eran completos en su conocimiento de la Torah. Eran una unidad en sí mismos. In the knowledge of the Torah and the practice of the Torah. En el conocimiento de la Torah y en la práctica de la Torah. Hacían de esas dos cosas una unidad en meaning like in their behavior and their character and how they behaved. En su conducta, en su carácter. Demostraba que era uno, la Torah estudiada y la Torah que vivían. Rav, disculpe, tengo una pregunta. ¿Es verdad que hay tzadik ocultos y hay una cantidad de justos que vienen en cada generación? Ronald has a question. Are there... Yeah, it says in the Talmud there's 36 hidden tzaddikim that En el Talmud dice que hay 36 tzaddikim escondidos. In every generation? Yeah, always in the world there exist 36 like this. Sí, dice que a través de todo el tiempo, en cada generación, hay 36 tzadikim ocultos. Justos. Ok, entonces el nombre es Yenuká, aquí está, que quiere decir prodigioso o prodigio, y Gerson nos da el nombre porque ese es como el apodo. Rabí Shlomo Yehudá Beri, y esa es su foto. Yeah. Johnny dice, escucho sus canciones de vez en cuando para recitar Tehilim. Yeah, okay. Lastimosamente sus shurim están en hebreo. He plays also a keyboard. Y también toca el teclado, dice el Rab. But he only teaches in Hebrew. Right. Yeah. Sí, solo enseña en But hebreo. to have some of his teaching, somebody wrote in English the translations on the bottom. You could find some of them.
Hay algunas que tienen subtítulos en inglés. Bueno, este es su canal en YouTube. Oh, gracias. ¿Quién lo compartió? Johnny. This is his channel on YouTube. Right. After class. Ronald, Rab, también escuché una historia jasídica de un rabino que fue a una misión de su rebe a un teatro y se encontró a un señor barrendero, aún se llamaba Carl, y el rebe le dijo, él era uno de los sadik ocultos. Oh, Okay, whatever. do you know about this story? I don't know the story, but you it's understand good. it. Okay. He met somebody who was okay. Very good. Very good. Okay. Go to the next one. Estudiar sobre Not a question. There's a comment. Go on. I'm sorry. Okay. Yo digo que estudiar sobre una cualidad ayuda mucho, pero conocer a alguien que la posee es inspirador. I wrote this You wrote that. thinking of you. Me? Yeah, because you teach us qualities like patience, tolerance, but then you show it. That's inspiring. One is understanding and the other one, algo nace en uno que quiere ser como la persona que está viendo ya madura. Something births in you to become like that mature person that you get to hear or see. Bueno, Sio Mara, él es Yenuka, Rabí Shlomo Yehuda Beri. Él es quien los cristianos pensaban que era el Mesías. Is that who the Christians thought was the Messiah? Maybe. I don't know. I don't know nothing of the Christians. I don't know what they think about it, and whatever. It doesn't concern me. Nobody said he claimed he was Messiah. Neither did he himself claim he was Messiah. At the moment, he's considered. He's accepted as a great, as a special person. Very, very great, very special person. Como siempre, el rap dice, de los cristianos no sé nada. No estoy enterado de qué dicen, qué piensan. Lo que puedo decir es que al momento, Yenuka es bien recibido por el pueblo judío, es aceptado y es reconocido como alguien muy especial. Right, and the signs of from the fact that he wrote when he was 8 years old, he wrote great things. It's sign that he has very special soul. I mean. Y el hecho de que desde los 8 años escribió cosas muy grandes es una señal de que tiene un alma grande, especial. Karen, tengo una pregunta sobre lo que se dijo al inicio que ya no tenemos profecía. ¿Por qué? Y también se dice que tenemos algo parecido. Quiero saber cuál es. Oh. Could I tell her that it's recorded on the other classes? I don't think probably the class is missing. The recording's gone already, probably, because it's only lasts for 24 hours. No, it stays longer. It stays there? Yep. Okay, if you want, you could say it. But which class did we do on this? Was that yesterday's class? All 4. Yesterday's class, I think we did on this subject, I believe. I mean. Okay. So, mira, Karen, aquí ahorita están grabando la clase. Y cuando se termine la clase, tú puedes ver que aquí en el chat, a donde le vas a hacer clic para poder volverla a escuchar. Pero también quedó grabada la de ayer y la de antier y la del domingo. Y hemos estado hablando de esto. Dice el rap que en especial hablamos de esto, de la profecía, el día de ayer. Si gustas ver el video de ayer. Right. Ahora, but anyhow, the prophecy was gone with the first temple. When the first temple was over, we lost the prophecy. Pero de todas maneras te explica el rap que la profecía se acabó cuando se destruyó el primer templo. And but we still have a high level of divine inspiration or spirit sancto that we still have, but it's not the same as prophecy. Aún conservamos inspiración muy elevada
de la índole del Espíritu Santo, pero no es lo mismo que la profecía. Ok, después de Karen, Johnny. Sí, me refiero a sus canciones en el piano. Sí. Yeah. Él es Yehunka, ok. Sí, Xiomara, hubo un escándalo en internet entre ellos. Johnny acknowledges what Xiomara mentioned. Isabel Sarmiento. Estimados compañeros, si alguien necesita ayuda con las clases, pónganse en contacto con Gerson, que él tiene el registro de todas las clases. Ok. Isabel is letting everybody or anybody that has questions about the classes to get in touch with Gerson. Johnny, lo supe porque un amigo me lo envió para preguntarme y yo quedé azul. Johnny says, I know about the misunderstanding with the Messiah and Yehunuka because Right. somebody Certainly, there's nothing that the Yanuka did. The Christians could say, because imagine all kind of things and say all kind of things, but it's nothing. The Yanuka himself never claimed he was Messiah. Neither did anybody among us claim that he was Messiah. So only the Christians acted as if somebody claimed that he was, something like that. Yehunuka nunca dijo que él era el Mesías y tampoco lo dijeron algunos judíos de importancia. Todo el mitote lo hicieron los cristianos. Ronald, Rab, no podemos tomar inspiración de ningún índole en ninguna rama de alguna persona goy, por ejemplo, cantantes, actores, etc. Ronald asked if we're allowed to take inspiration from a person that it's not a Jew, be it an actor, a writer, someone goy. Are we allowed? You can learn. It says the rule is. It says you can learn from everybody. There's something to learn from everybody. That's what the rule is. Hay una regla que dice que podemos aprender de todo y de todos. So you can learn from everybody. There's lessons to be learned from everybody. You just have to be a wise person to be able to. It says who's a wise man who learns from everybody. It says. Solo que debe de ser sabio, porque la regla dice que un sabio puede aprender de todos. Johnny, right. Después investigué quién But era. Don't learn the wrong things, that's all. Just don't learn the wrong things. Bueno, el rap solo dice, no vayan a aprender las cosas malas. Solo eso. Yeah. Después investigué quién era, leí un artículo de una página judía y quedé fascinado con su historia. Johnny says that after he was sent that video and had his face turned blue, he read an article on a Jewish page and learned about him, about Yehunuka, and he was very impressed. Me sentía apenado de no conocer sobre él antes del escándalo. I felt embarrassed to not know of him ahead of time. Okay, but there's no scandal among us. There's no scandal whatsoever. I don't know what the scandal is among the Christians. I have no idea, but there's no scandal at all concerning el escándalo es por parte de ellos, no de los judíos, de los cristianos. Gerson dice, el escándalo cristiano sirvió para que Yehunuka fuera más conocido. Muchos aquí no sabríamos que existe de no ser por ese incidente. It helped to get him to be known. Okay. Many of us would have not known about him. Okay. Okay. ¿Alguien más está escribiendo? Johnny, ¿es posible que así suceda cuando venga el Mashiach? Would it be possible that when Mashiach comes, it would be known like this?
Like what? I don't know nothing about anything, scandals or anything, so I don't know nothing about it. So I never heard about it in my corner of the world. It doesn't exist. That's Dice el Rab que en su rincón del mundo esto no existe. Es I don't posible know que what you're talking about. no sé de qué habla. Well, I think that he asks, when Mashiach comes, will it be known by internet? Sure. I think that the whole internet is made as a tool for Mashiach, for when Mashiach will come. It's the perfect tool that that in one shot he can go out to the whole world and. Pero ya hablando de que si es que se dé a conocer Mashiach por internet, el Rab dice, sí, claro, es una manera en que se puede dar a conocer a todo el mundo. Es factible que todo esto se esté dando precisamente para cuando él Right, esté. the internet was made as a tool for. It seems the whole internet itself was made as a tool for such a thing. Todo lo referente al internet y la comunicación por medio del internet fue establecido para tal fin. Okay, we finished. Hemos terminado. It's over already. Shabbat Shalom. Okay. Very nice. Okay. Mara dice, el Rebbe de Chabad es un buen ejemplo que utilizó internet para difundir la Torah. Xiomara says that the Rebbe from Chabad is a good example of how he used the internet to let Torah known. I'll tell you the thing that when the Rebbe Chabad passed away in 1994, there was no internet in 1994. Believe it or not, in that time. I know. Only his students put his videos on the internet. Bueno, dice que cuando el Rebbe de Chabad murió en 1994, aunque no lo crean, no teníamos el internet funcionando como lo conocemos ahora, pero sus estudiantes tenían grabaciones de sus videos y los han subido desde entonces. Right. I mean, yeah. Okay. Busco preguntas y digo gracias a ustedes también, pero ya no hay preguntas, ¿verdad? Right, but right. Okay. But his students put the video on his videos there on the internet. That's how that's. Son sus estudiantes los que ahora llenan el internet con sus videos, de lo que tenían grabado. Right. Shabbat Shalom ve Hanukkah Sameach para todos, dice Johnny. Okay. El domingo vamos a tener clase de Hanukkah temprano en la clase de Alajá, right? We're going to have laws of Hanukkah. Vamos a ver las leyes de Hanukkah in the Halacha class. En la clase de Alajá. Of course, we'll have a Hanukkah theme Musar, and we'll try to stick with the same time. Y en la clase de Musar también vamos a concentrarnos en el tema de Hanukkah. Okay. And we'll stick with the same times. Y son los mismos horarios. Okay. And be well, everybody. Everything good. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. And thank you for the translations. Gracias por todos. Gracias por su enseñanza. Gracias, Raf. Okay. Shalom.